Uni rose queenie se fein jamais. Quel secret pole being dissimilar dan sun parfum eternal? Avant de plonger dan cet énigme, dites-moi dans les commentaires. Quelle est votre histoire policière préférée pour vous détendre lit? Sawyer, vous êtes sur le point de voyager dans un monde, où le mystère est dû, la déduction logique, et où le danger n'est jamais plus qu'une ombre élégante au loin. En cette histoire, nous marcherons aux quêtes d'Hercule Poirot. Entre salons foiders, jardins silencieux, et ruelles pluvieuses, à la recherche d'une vérité infouie, dans les pétales d'une fleur impossible. Les sons d'ambiance. La pluie qui tombe doucement contre les vitres. Le tic-tac apaisant d'une horloge ancienne. Ou le carillon lointain d'une église. Accompagnant chaque étape, créant une atmosphère parfaite pour vous guider. Vers le calme et le sommeil. Les descriptions minutieuses de la vie quotidienne. Une tasse de the qui fume. Le froissement discret d'un journal. Les pas étoffes sur un tapis épais seront notre fil conducteur. Elles vous anchorent dans un univers réconfortant, où le mystère se déploie, sans hâte date, je vous propose un petit défi. Choisissez un chapitre de cette histoire, et offrez-vous une nuit entière pour le cauter. En laissant les mots et les images vous BRC, et souvenez-vous. Vous n'y croirez pas si qu'elle est les derrière le miroir. Asterisk le manoir de Lady Ashcroft reposait au cœur de la campagne anglaise, entouré de haies hautes et de rosiers centenaires. Si sur là, le ciel s'est teinté d'un bleu profond tendance. Qu'une brise légère faisait frissonner les feuillages. Dans le jardin, une fleur s'est distinguée des autres. Une rose écarlate, lumineuse, qui semblait effacer le temps. On racontait qu'elle n'y se finit jamais. Hercule Poirot invite pour un dîner mondain, s'attarde si détail étrange. Son regard précis, toujours et laffit des anomalies. S'arrête longuement sur les pétales immobiles, comme figes dans une éternelle parfumée. Il franqua légèrement les sourcils, signé qu'une observation, si infime soit-elle, venait de troubler son ordre inte rieur dot. La pluie commença à tomber doucement, designait des cercles parfaits sur la surface de la fontaine. Le tic-tac d'une vieille horloge de salon, audible à travers les fenêtres entrouvertes, donnait une cadence presque hypnotique et lascaine. C'était le genre de moment où l'on aurait pu croire que le monde tout entier retenait son souffle. Et l'intérieur, les convives discutaient, leurs voix amorties par l'épaisseur du tapis et le crépitement du feu dans l'odeur. Lady Ashcroft, vêtue de soie grise, vêt avec élégance, tandis qu'un majordome discret faisait circuler des coupes de cristal. Mais malgré la convivialité apparente, une tension flottait dans l'air, comme une ombre tapie au coin de la. Peace. Poirot se rapprocha de la fenêtre, observant de nouveau la rose. Il y avait quelque chose d'artificiel dans sa perfection, mais aussi une beauté naturelle impossible à imiter. Était-ce une illusion d'optique, un caprice de la nature, ou bien le signe d'un secret soigneusement dissimulé? Le brut. Des cloches d'une petite église voisine résonna dans le soir. Leur écho mélodieux se mêlait au murmure de la pluie, créant une atmosphère propice à la réflexion. Poirot immobile écouta, comme si chaque son était une pièce du puzzle invisible qui l'attendait. Soudain, un cri lointain brisa l'harmonie de la soirée. Les convives sursauterent. Le majordome laissa tomber un plateau d'argenterie. Et Lady Ashcroft pâlit. Le cri venait du jardin, près de la rose éternelle. Poirot, d'un pas rapide mais mesuré, quitta la salle et s'avança dans l'allée humide. Chaque goutte de pluie semblait souligner la gravité de l'instant. La silhouette d'un jeune domestique
se dessiner près de la fontaine. Ses mains tremblantes pointent first la fleur dot et là, au pied de la rose immuable, gisait un carnet de cuir sombre, détrempé par la pluie. Poirot s'agenouilla ses moustaches. Impeccables frémissant à la lumière des lanternes. La rose n'était pas seulement un mystère botanique. Elle semblait être la gardienne d'une secret plus ancienne, plus dangereux et terriblement humaine. Asterisk Poirot ramassa le petit carnet de cuir. Ses doigts gantes effleurant la couverture humide. Les gouttes de pluie glissaient encore le long du cuir sombre. Mais l'enquêteur savait déjà que ce détail pouvait cacher un vrai capitole. Le silence du jardin, interrompu seulement par le ruissellement de l'eau, donnait à ce geste une solennité inattendue et dat les gens domestiques, encore tremblante, murmura quelques mots indistincts. Elle affirma avoir vu une silhouette près de la rose avant de découvrir le carnet abandonné. C'est you, écarquillés par le père, fixant Poirot avec l'espoir que sa présence sufferait et dissiper le danger. Avec soin, Poirot ouvrit le carnet. L'encre, et moitié effacée par l'humidité, révélait des lignes fragiles, comme des pensées arrachées au temps. Quelques mots restaient lisibles. La rose, témoin mute, derrière le miroir. Cette dernière phrase fit plaisir. Les yeux du détective. Derrière le miroir? Une métaphore? Ou une cachette bien réelle? Le majordome accourut avec une lanterne, éclairant la skein d'une lumière dorée. Les pétales de la rose immobile scintillèrent sous ce halo, comme si la fleur elle-même prenait part à l'énigme. Les convives, rassemblés près de la fenêtre, observant avec une curiosité mêlée d'inquiétude, leurs silhouettes se découpant en ombres contre les rideaux. Poirot referma doucement le carnet et le serra contre sa poitrine, comme si venait de recevoir la call d'un secret. Son esprit, méthodique et précis, commença à dérouler des hypothèses. Chaque indice devait trouver sa place dans l'ordre logique, et ce carnet serait la première pièce de son équilibre mental dont la pluie s'intensifia, frappant les vitres et résonnant sur les tuiles du manoir. Le bruit régulier, presque musical, enveloppait la skein d'une voix apaisante, contrastant avec l'angoisse montante. Le tic-tac de l'horloge, audible à l'intérieur, marquait le passage du temps avec une précision implacable. Lady Ashcroft sortit sur le perron maugre. La pluie s'approcha de Poirot. S voix basse trahissait une inquiétude profonde. Elle expliqua que le jardin et la rose était au cœur d'une vieille légende familiale. On disait qu'une tragédie ancienne était scellée, et que nul n'y devait troubler son repos. Poirot, sans se laisser distraire par le voile des superstitions, inclina la tête poliment. Pour lui, toute légende simulait un noyau de vérité rationnelle qu'il appartenait de découvrir. Ses yeux gris se posèrent sur la rose éternelle, puis sur le carnet de trempe. Tout, pensait-il, communiquait ici dans le silence solennel du jardin. Une certitude s'imposa à lui. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une fleur qui ne se feint jamais. C'était l'histoire d'un crime, soigneusement dissimulé dans l'esprit du temps, qui alla ressurgir à la lumière de ses méthodes. Asterisk de retour dans le grand salon, Poirot prit place dans un fauteuil bus. Les jambes soigneusement croisées, son carnet d'observations posé sur ses genoux. Le feu dans l'autre projetait des reflets dansants sur les murs tapissés de velours, et chaque convive semblait retenir son souffle, redoutant la première question de l'enquêteur. Lady Ashcroft, pale mais digne, prit la parole. Elle expliqua que la rose éternelle faisait partie du domaine depuis des générations. On disait qu'aucune tempête, aucun hiver,
n'avait jamais pour la flétrir. Elle était devenue une curiosité locale, mais aussi un symbole silencieux de la famille. Ses mots résonnaient comme une récitation of praise depuis l'enfance. Poirot écoutait avec attention. Ses moustaches impeccables frémissaient légèrement à chaque détail. Ses yeux fixaient tour et tour les visages des invités. Un curl. Et la retraite, une veuve élégante, un jeune homme nerveux et un critique d'Arfranquet. Shocking semblait porter en lui une ombre, un secret, ou une crainte. Le colonel prit la parole, et sa voix grave résonnait dans la pièce. Selon lui, le carnet retrouvé dans le jardin n'était pas un hasard. Il affirma qu'il avait déjà aperçu la veille une silhouette rôdant autour de la rose. Mais lorsqu'il voulut préciser, sa voix s'éteignit, comme si un poids invisible l'empêchait de parler davantage. Poirot nota cette hésitation. Le silence qui suivit fut seulement ponctué par le tic-tac régulier de l'horloge, et le crépitement du feu. Six sons familiers, presque réconfortants, donnant à la skein une étrange douceur, comme si le manoir lui-même voulait prodiguer ses secrets derrière une atmosphère apaisée et date la veuve élégante, vêtue de noir, prit à son tour la parole. Elle parla de la rose, comme d'un souvenir douloureux. Son mari, décédé quelques années plus tôt, lui avait confié que la fleur cachait un serment jamais rompu. Ses yeux brillants de larmes continues, et sa voix tremblait, mais elle refusa. D'un dire davantage, Poirot, en silence, observait chaque geste, chaque regard. Il savait que la vérité n'y résidait pas seulement dans les mots, mais dans les silences, dans les tremblements imperceptibles des mains, dans les ombres qui passaient sur un visage à l'évocation d'un souvenir. À l'extérieur, la pluie tombait encore, rythmant les carreaux de ses percussions discrètes. Si bruit régulier se mêlait à la respiration des convives, donnant au moment une intensité calme, presque hypnotique. Poirot ferma les yeux quelques secondes, laissant chaque son nourrir ses réflexions. Lorsqu'il les rouvrit, il déclara simplement: Mes amis, si carnet n'est pas un là par hasard. Il est la première voix d'une passe qui cherche. À être entendu, et je vous assure, il n'y tardera pas, et se faire comprendre. Après l'entretien dans le salon, Poirot demanda à Lady Ashcroft l'autorisation de se promener seule dans le manoir. Elle acquiesça d'un signe discret, consciente que le détective devait suivre son instinct. Et sa silhouette élégante se détacha des autres invités, et il s'enfonça dans le long couloir lambris qui menait aux ailes plus anciennes de la demeure. Les pas de Poirot résonnaient doucement sur le parquet serré. Le couloir, épine éclairé par quelques bougies, semblait suspendu hors du temps. Les portraits austères des enquêteurs fixaient l'enquêteur d'un regard immobile, comme s'ils assistaient silencieusement à une pièce secrète. Le tic-tac, lointain de l'horloge du hall, continuait de battre, rassurant et implacable. Son attention fut attirée par un grand miroir accroché à l'extrémité du couloir. Son cadre d'or, travaillé de motifs floraux, reflétait faiblement la lumière. Des bougies. Poirot s'arrêta devant lui, immobile, ses moustaches se relevant légèrement sous l'effet d'une réflexion soudaine. Derrière le miroir, n'était-ce pas que mentionnait le carnet? Il posa une main gantée sur le verre froid. Le miroir vibra imperceptiblement, comme si n'était pas solidement fixe. Poirot observa le cadre de plus près, une petite fissure discrète, une usure inhabituelle sur un kit, tout semblait indiquer
Tu cit objet n'était pas seulement décoratif. Un souffle de vent s'engouffre par une fenêtre entr'ouverte, et la flamme des bougies vacilla. Le miroir semble frissonner, projetant un éclat fugitif dans le couloir. Cette atmosphère, presque irréelle, aurait pu troubler un esprit superstitieux. Mais Poirot y trouva au contraire un fil logique et suivre, et date, il recula de quelques pas, évaluant la hauteur, la symétrie, la position exacte de l'objet. Tout concordait, il voyait, derrière ces miroirs, quelque chose de dissimulé. Un espace, peut-être, où une cachette oublie. Il en était persuadé. Un bruit discret, derrière lui, attira son attention. La plancher croqua légèrement, comme si quelqu'un avait observé à ses découvertes. Mais lorsqu'il se retourna, le couloir était vide, bien souvent par là. Lumière tremblante des flammes. Poirot esquissa un sourire contenu. Ah, murmura-t-il. Le mystère s'est fait timide, mais il n'y apparaissait qu'après longtemps. Son regard revint vers le miroir, et son esprit méthodique commença déjà à imaginer comment l'ouvrir sans alarmer les convives dont il savait une chose avec certitude. Ce miroir n'était pas seulement un objet ancien, c'était une porte. De derrière elle, l'attendait une verte prête et surge, comme une rose éternelle dissimulée dans l'ombre. Asterisk, de retour dans le salon, Poirot retrouva l'atmosphère feutrée et conversations interrompues. Les convives, assis en cercle autour du feu, paraissaient à la fois soulages et nerveux de revoir le détective. Lady Ashcroft leva les yeux vers lui avec une expression inquiète, comme si elle devinait que ce pas dans le manoir avait réveillé quelque chose de longtemps endormi. Poirot s'installa à nouveau dans son fauteuil. Il prit le temps d'adjuster les plis parfaits de son pantalon, puis sortit son carnet. Ce geste précis, presque cérémonial, plongeait la pièce dans un silence attentif. Ses yeux, mi-clos, observaient chacun des visages et la lumière dansante. Il parla doucement, comme pour ne pas troubler la quiétude du moment. Mesdames, messieurs, j'ai trouvé dans le couloir un miroir qui, à mon avis, n'est pas ce qu'il paraît. Les convives échangèrent des regards inquiets, et le colonel Toussaint masqua son trouble. La veuve, elle, détourna le regard, fixant obstinément le tapis. Lady Ashcroft prit la parole d'une voix fragile. Elle expliqua que ce miroir faisait partie de la maison depuis générations et qu'il était toujours resté cette place. On raconte, murmura-t-elle, qu'il dissimule une histoire douloureuse, mais personne n'a jamais osé vérifier. Ses mots flotèrent dans l'air, comme une confession à demi-voilée. Le jeune homme nerveux, qui n'avait pas encore ose parler, se leva brusquement. Il déclara que le miroir n'était qu'une superstition, une relique dont il fallait cesser de parler. Mais son agitation, ses gestes rapides, trahissaient plus de peur que de scepticisme. Poirot le fixa d'un regard perquant, notant chaque tremblement dans ses voix. La critique d'art, quant à lui, intervint avec calme. Il expliqua que certains artisans du siècle avaient pour habitude de concevoir des miroirs à double fond, parfois pour cacher des lettres, parfois pour dissimuler des objets plus compromettants. Ces mots, prononcés avec détachement, évaluant une nouvelle vague de murmures dont la pluie battait toujours aux fenêtres, et le tic-tac de l'horloge impliciait le silence entre chaque réplique. Ces bruits familiers donnaient à la change une atmosphère étrange, à la fois rassurante et inquiétante. On aurait pu croire que le manoir respirait avec ses habitants, gardant jalousement leurs secrets. Poirot, d'une voix douce mais
Firme déclara, le miroir est la colle. Et il me semble que si secret, mes amis ne parchent pas seulement au pass. Il vit encore parmi nous, si soyeur. Ces mots firent naître une frisson discrète dans l'assemblée. Et si moment précis, le feu dans l'autre crépita bruyamment, projetant une pluie d'étincelles. Tous se tournèrent vers les flammes, comme si une force invisible venait de confirmer les paroles du détective. Poirot, immobile, notait intérieurement. Le mystère communiquait et parlait, et il était temps de tendre single quotes au reille d'astérisque la maison. Se soupit peu à peu. Les convives regagnèrent leurs chambres, leurs parfaites résonnances sur les tapis épais. Le feu du salon s'éteignait lentement, ne laissant qu'une lueur rejoignante dans l'autre. Seul Poirot demeurait éveillé, assis dans le fauteuil bas, sans guère, les yeux mi-clos, comme s'il attendait le moment juste pour agir. Lorsque l'horloge du hall sonna minuit, il se leva sans un bruit. Ses pas mesures glissèrent à travers les couloirs sombres, guidés par la faible lueur d'une lanterne qu'il tenait à la main. Chaque tic-tac résonnait plus fort et cet air silencieux, comme si la maison battait au rythme de son corps. Arrived devant le grand miroir, Poirot s'arrêta. L'objet reflétait faiblement, la lumière vacillante, projetant une silhouette. Déformée de l'enquêteur. Le détective observa avec minutie les contours du cadre, son doigt ganté, suivant les arabesques dorées. Jusqu'à s'y ardeur sur, une irrégularité presque imperceptible. Un courant d'air discret passa par. Le couloir, soulevant le rideau d'une fenêtre entr'ouverte. La flamme de la lanterne vacilla, et pendant un instant, Poirot crut voir, dans le miroir, non pas son propre reflet, mais une ombre fouillante derrière lui. Il se retourna d'un geste vif, mais le couloir était dit, haïtut sert.avec, une méthode médiculeuse. Il pressa le coin du cadre. Un léger déclic se fit entendre, et peine audible sous le souffle du vent. Poirot inclina la tête, satisfait. Le miroir n'était pas scale au mur. Il pivotait légèrement, révélant une fente sombre derrière lui la lueur de la lanterne. Éclaira l'espace dissimulé. Une petite cavité creusée dans la pierre. Et l'intérieur, soigneusement, protégé dans un écrin de velours, reposait une enveloppe ancienne, scellée de cire rouge. Le sous portait un motif floral, une rose stylacée, identique à celle qui possède dans le jardin. Poirot tendit la main et retira l'enveloppe. Avec précaution, le parchemin, jauni par le temps, exhalait une odeur de poussière et d'encre. Il la glissa dans sa poche intérieure, sachant que son contenu devait être lu à la lumière du jour. Vang te moins dot, au moment où il referma le miroir, un craquement résonna dans le couloir. Quelqu'un, caché dans l'ombre, avait observé. Chacun de ces gestes. Poirot resta immobile, son visage parfaitement calme, mais ses moustaches frémirent d'une satisfaction mute. Le mystère venait de se resserrer autour de lui. Et le coupable avait sans doute commis l'erreur de se trahir par sa curiosité. Dans le silence diminué, le manoir semblait retenir son souffle, comme une skein figée avant le lever du rideau. Poirot, serein, regagna ses chambres. La partie venait de commencer. Le matin se leva sur la domaine, voile d'une fine brume qui enveloppait les jardins et donnait au manoir une allure irréelle. Les gouttes de rosée brillaient sur les rosiers comme de minuscules pearls, et la fameuse rose éternelle semblait plus éclatante que jamais. Défiant la fracture matinale, Poirot descendit les escaliers avec lenteur, tenant dans ses mains
L'enveloppe retrouvée derrière le miroir. Est démarche était calme, mais ses yeux, vifs et attentifs, révélant la gravité du moment. Dans le grand salon, les convives attendaient, certains encore en robe de chambre, d'autres vêtus avec une élégance hâtive. Lady Ashcroft, assise près de la cheminée, observait Poirot avec une inquiétude continue. Le détective posa l'enveloppe sur la table basse, et le simple geste fit naître un frisson dans la pièce. Le sceau de cire rouge, orne de la rose, semblait projeter une ombre invisible sur chaque regard présent. Mesdames, messieurs, dit Poirot d'une voix basse, voici ce que le miroir cachait depuis des années. Une lettre, scellée, oubliée ou dissimulée volontairement. Le moment est venu de l'ouvrir. Ses moustaches frémirent légèrement, comme si elles accompagnaient. La solennité de ses mots d'avec un couteau fin. Il brisa la cire et déplia lentement le parchemin. L'odeur de vieux papier se mêla au parfum du que l'on venait de porter, créant un contraste presque apaisant. Ses yeux parcoururent les premières lignes, et le silence se passait autour de lui, ponctué seulement par le tic-tac. De la orloge dot la lettre, rédigée d'une écriture élégante mais précise, révélait un aveu ancien. Elle parlait d'un amour interdit, d'un serment échange à l'ombre de la rose éternelle, et d'un crime commis pour préserver l'honneur d'une famille. Chaque mot semblait être une confession arrachée au pas. La veuve en noir, assise à l'écart, portait une main tremblante à sa bouche. Ses yeux semblèrent de larmes silencieuses, comme si elle reconnaissait dans ses lignes l'écho d'une histoire qu'elle avait toujours redouté d'entendre. Le colonel, lui, détourna le regard, crispant ses poings sur les accoudoirs. Poirot lut de voix haute les phrases finales. La rose sera le témoin. Elle gardera notre secret jusqu'à ce que esprit perspicace ose briser le silence. Derrière le miroir, la vérité reposera, attendant son heure. Un murmure parcourait la salle, mêlant de stupeur et d'incrédulité. Poirot replia doucement la lettre. Ses yeux gris observant un et un les visages autour de lui. Mes amis, dit-il, le temps des ombres est venu à son terme. Mais sachez-le, si la rose garde si secret, c'est que la vérité qu'elle cache est encore des racines vivantes parmi nous. Asterisk apres, avoir repose la lettre sur la table basse, Poirot laissa planer un silence volontaire. C'était dans ces instants suspendus que les vérités cachées s'étraisaient le plus facilement. Ses yeux gris observaient chaque convive avec la précision d'une horloger, cherchant la moindre dissonance dans leurs regards. Le jeune homme nerveux fut le premier à réagir. Il affirma que la lettre n'était qu'une invention romanesque, probablement déposée par un enquêteur soucieux d'impressionner la postérité. Ses mains s'agitaient au rythme de ses paroles, et son ton manquait de la fermite quexige. Une conviction sincère. Poirot nota chaque geste avec une attention mute. Le colonel Louis déclara que l'histoire évoquée dans la lettre n'y concernait en rien la génération actuelle. Pourtant, lorsqu'il prononça ces mots, ses yeux se détournèrent vers la fenêtre, fuyant le regard de Lady Ashcroft. Une rougeur subite colora ses joues, révélant un trouble plus profond, que ces phrases de faquet dont la veuve élégante, assise dans l'ombre, parla d'une voix basse. Elle murmura que la rose avait toujours été associée des tragédies. Silencieuses, mais refusa d'entrer dans les détails. Son main gantée serrait nerveusement, son éventail ferme, dont les perles cliquetaient doucement. Ce petit son répétitif contrastait avec l'immobilité solennelle du salon. Poirot, sans hausser le ton,
Posa you in question simple. Qui, parmi vous, connaissez l'existence du miroir? Un silence lord s'installa. Les flammes du foyer crepiterent, et le tic-tac régulier de l'horloge implit la vide. Comme un rappel discret du temps qui s'écoule inexorable, ment.enfin, Lady Ashcroft baissa la tête. Elle avoua que son père lui avait parlé autrefois d'un secret lie au miroir, mais qu'elle n'avait jamais osé vérifier. Ces mots, empreints de mélancolie, donnèrent de la skein une profondeur nouvelle. Il n'y s'agissait pas seulement d'un énigme, mais d'un héritage passant, transmis de génération en génération. Poirot se leva lentement et fit quelques pas dans la pièce. Ses voix, toujours douce mais ferme, déclara: Cette lettre n'est pas une relique sans importance. Elle est la trace d'une servante brise et d'un crime voile. Croyez-moi, mes amis, la vérité n'y demeure jamais enterrée éternellement. Un tonnerre discret roula au loin, comme pour souligner ses paroles. La pluie reprit, frappant les vitres avec régularité. Six sons familiers implicit le salon d'une atmosphère hypnotique, entre confort et inquiétude. Les convives, immobiles semblant retinus par une toile invisible, tissés par la passe et revivés par Poirot, dans si silence, chacun comprit que l'air des faux semblances touchait et sa fin. Le masque de la bienséance n'y pourrait pas tenir face au regard implacable du détective. Et déjà, dans son esprit méthodique, Poirot savait au chercher les premières fiches dans leurs récits. Asterisk s'éloignèrent et contre-cœur, murmurant: Entrez au, comme un chat inquirt. La porte se referma doucement, laissant place à une atmosphère plus intime, rythmée par le crépitement discret d'une lampe à huile et le tic-tac régulier d'une pendule ancienne dans les vieux sacerdots. Bord d'une photo, le dos droit mais les mains tremblantes. Ses yeux, assombres par le duel, se fixaient sur le tapis, sans oser rencontrer le regard du détective. Poirot, avec une délicatesse presque fraternelle, l'invita et parler d'une voix douce. Madame, je crois que cette lettre porte un écho qui vous est familier. Un long silence suivit, comme si elle luttait contre une barrière invisible. Puis, d'une voix brisée, elle avoua qu'autrefois son mari avait découvert l'existence du secret lie à la rose. Il l'avait confié à demi-mot, parlant d'un amour clandestin et d'une servante qui, si venait à être révélée, détruirait l'honneur d'une lignée entière. Poirot écoutait attentivement, les yeux mi-clos, ses mains jointes en une attitude méditative. La veuve poursuivit. Elle avait supplié son mari de n'y pas impliquer, de laisser le secret au pas. Mais il avait persisté, obsédé par l'idée de révéler la vérité. Peu après, il mourait dans des circonstances que l'on jugeait naturelles. Mais elle, depuis toujours, NDUT8 dat un fresson passe dans la pièce. La pluie battait les vitres avec plus de force, et le vent s'engouffra par une cheminée mal fermée, faisant vaciller la flamme de lampe. Ces bruits familiers accompagnaient le récit comme une musique discrète, donnant à chaque mot une résonance plus profonde. Poirot, inclinant légèrement la tête, demanda: Êtes-vous, madame, craignez-vous que cette verte éclair, en fin des choses que vous avez voulu garder dans l'ombre? La veuve leva enfin ses yeux imbus vers lui. Dans si regarde ses licitements la paire que le soulagement d'un fardeau, longtemps porte seul. Elle avoua alors qu'elle savait l'identité de celui qui, dans le passé, avait la son destin et la rose éternelle. Si n'était pas un inconnu, lointain, mais une personne dont le nom circulait encore parmi eux. Son avis,
prononce voix basse, résonna dans le silence du salon, con un coup de tonnerre étouffe. Poirot, toujours imperturbable, posa doucement ses mains ganties sur le dossier du fauteuil. Madame, dit-il, votre douleur est grande, mais sachez que la vérité, une fois révélée, apporte souvent plus de paix que le silence prolongé. Ces mots, enveloppes de calme, semblaient offrir un réconfort à ne t'endu dans la veuve baissa. La tête est nouveau, mais un superlui à capa, comme si un poids venait d'être ledge. Poirot comprit alors qu'elle n'avait pas livré toute la vérité, mais qu'elle avait introuvert une porte, qui lui seul saurait franchir. Et, derrière cette porte, le mystère de la rose éternelle s'est dessiné avec plus de netteté. Lorsque la veuve quitta le petit salon, le colonel fut invité à prendre ses places. Sa démarche était ferme, presque martiale, mais son regard fouait légèrement, comme si un ombre invisible l'accompagnait. Poirot l'accueillit avec un signe de type courtois d'invite et s'assure. Le colonel, raide dans son fauteuil, croisa les bras sur sa poitrine. Sa voix grave résonna dans la pièce. Monsieur Poirot, je n'ai rien qu'à. Cette histoire de rose est une superstition. Ridicule. Ces mots étaient nets, mais son ton trahissait une nervosité qu'aucun uniforme n'y pouvait masquer. Poirot le laissa parler, observant chaque mouvement. La rigidité de ses épaules, le rythme trop rapide de ses respirations, tout indiquait une lutte intérieure. Avec douceur, il répondit, mon cher colonel, la superstition n'y m'intéresse pas. Mais la vérité, elle, finit toujours par trouver son chemin, même sous les décorations les plus brillantes. Un silence passant s'installa, seulement troublé par la pluie qui martelait les vitres et par le souffle du vent qui passait sous la porte. Dans cette ambiance future, les paroles du colonel semblaient flatter plus lourdement encore. Finalement, il soupira et laissa tomber ses bras le long de l'accoudoir. Sa voix, cette fois, était moins assurée. J'ai connu, autrefois, l'homme dont parle cette lettre. C'était un officier comme moi, mais il a commis la faute d'aimer là où il n'y le fallait pas. C'est you say, perdant dans le vide. Comme haps par un souvenir lointain. Poirot inclina légèrement la tête, l'encourageant à poursuivre. Le colonel expliqua que cet officier avait là son destin et une femme de la maison Ashcroft, defiant ainsi les conventions et honneurs. Quand la vérité manqua d'éclater, il se sacrifia pour préserver les apparences. Le serment de la rose éternelle n'était pas seulement une métaphore. Il symbolisait si pacte de silencio. Un frisson parcourait la pièce, accentué par un coup de tonnerre lointain. Le colonel se redressa, reprenant un peu de ses raideurs militaires. Voilà ce que je sais. Mais ne me demande pas de dire des noms, Poirot. Certains fantômes doivent rester à leur place. Poirot resta silencio. Ses yeux brillants d'une lueur tranquille. Il comprit que le colonel n'avait livré qu'une partie de la vérité, mais il savait aussi que chaque fragment, ajouté autres, complétait le puzzle. Ses moustaches fermeraient d'un léger sourire. Alors que le colonel quittait la pièce, Poirot nota comment. Deux voix du passé venaient de s'élever, différentes mais convergentes. Le mystère de la rose éternelle n'était plus un mythe, c'était une histoire vivante, inscrite dans la mémoire, et la culpabilité des témoins par essence. Asterisk, quand le jeune homme entra dans le petit salon, Poirot remarqua aussitôt ses gestes, brusques, presque maladroits, contrastant avec la retenue des prestants témoins. Ses mains jouaient nerveusement avec une mine de poche
qu'elle fait cette tournure entre ses doigts. Ses yeux, brillants d'inquiétude, évitaient sans cesse le regard du détective. Poirot installe avec élégance dans son fauteuil. L'accueillit d'une voix douce. Asseyez-vous, mon ami. Il est inutile de craindre mes questions. Elles ne cherchent pas à condamner, mais à comprendre. Le jeune homme s'assit, raide, comme un éclair pris en fait, et dat, il tentait d'abord de se montrer désinvolté, affirmant qu'il n'y croyait pas à ces vieilles histoires. Mais sa voix tremblait légèrement, et chaque mot sonnait comme une défense improvisée. Poirot resta silencieux, laissant l'embarras remplir la pièce. Jusqu'à ce que le jeune homme, incapable de soutenir ce silence, finisse par se dot. Il avoua alors qu'il connaissait l'existence du miroir depuis longtemps. Enfant, il avait surpris une conversation entre son père et Lady Ashcroft. Ils parlaient d'une secrète scale derrière ces cadres d'or, mais elle n'avait jamais un demandeur davantage. Depuis, ces souvenirs la hantaient, comme une ombre dans son esprit. Un bruit discret de pluie contre les vitres accompagnant ses paroles, donnant à ses confessions une musicalité douce, presque apaisante. L'horloge du couloir marquait les secondes. Chacun semblait alourdir le poids de ses révélations. Poirot franqua légèrement les sourcils. Alors, dit-il doucement, vous saviez que le miroir cachait quelque chose et pourtant, vous n'avez rien dit hier soir quand nous en avons parlé? Le jeune homme baissa la tête, incapable de répondre. Son silence était une réponse en soi. Puis, d'une voix brisée, il ajouta, je craignais que la vérité ne détruise ce qui nous reste d'honneur. Et peut-être passer ma place. Dans cette maison, ses mots et demi-murmures, flottant comme une confession involontaire, mêlée de peur et de culpabilité, avec une bienveillance future, posa une main gantée sur l'accueilloir, et déclara, mon cher, la vérité n'est d'être jamais. Elle est claire. Pet parfois, si que l'on croit être une fin, even au contraire, une délivrance. Le jeune homme releva les yeux, surpris par la douceur du ton. Un instant, son visage perdit cette crispation nerveuse, comme si la présence du détective lui permettait de respirer à nouveau. Poirot sait alors qu'il avait atteint un point essentiel. L'histoire de la rose éternelle n'était pas seulement un souvenir ancien, mais une menace qui pesait encore sur la génération plus récente. Asterisk. Le critique d'art entra dans le petit salon avec une assurance tranquille. Contrairement aux autres convives, son pas n'était ni nerveux, ni alourdi par le poids des souvenirs. Ses yeux brillants d'une curiosité vive, comme si voyait dans ces dreams let off d'un gouffre encore inachevé, et dont il s'installa dans le fauteuil avec élégance et croisa les mains, attendant la question de Poirot. Le détective, les moustaches parfaitement alignées, demanda simplement, que voyez-vous, monsieur, dans cette rose éternelle et dans les symboles qui l'entourent? Le critique s'arrête légèrement. Si que j'y vais, dit-il, si n'est pas une simple fleur, c'est un emblème. Le motif de la rose apparaît dans plusieurs œuvres conservées dans ces manoirs. Tapisseries, quadrilles, porcelaines. Il est partout, cache parfois, mais toujours présent. Poirot inclina la tête. Intrigue. L'homme poursuivit. Il s'agit d'un langage visuel. La rose, éternelle et immuable, symbolisait autrefois l'amour interdit et le secret garde au prix du silence. Les artistes de cette maison savaient coder leurs vérités dans des motifs discrets. Si miroir n'est que prolongement de si langage. Un silence tomba dans la pièce,
rempli soulment du souffle apaisant de la pluie. Poirot, immobile, savourait cette perspective nouvelle. L'art comme témoin d'un crime. Les symboles comme compasses du secret. La critique, baissant la voix, ajuda. Si vous regardez attentivement les fresques du couloir, vous verrez que la rose est toujours associée à une figure voilée. Une femme représentée de profil, les regards baissent. Elle revient comme une ombre et traverse les époques. Ses paroles, presque murmuries, semblaient flotter comme un écho venu d'ailleurs. Asterisk Poirot nota soigneusement ces détails. Il comprit que l'histoire de la rose n'était pas isolée. Elle s'était inscrite dans la pierre, dans les objets, dans les symboles familiers du quotidien. La passe n'était pas morte, elle avait trouvé refuge dans l'art. Alors, conclut Poirot, il nous faudra non seulement interroger les hommes, mais aussi écouter les murs qui nous entourent. Car si manoir, lui aussi, parle. Ses mots calmes et mesures firent naître un silence plus dense encore. Et cet instant, l'horloge du hall sonna l'heure. Le son grave et régulier résonna comme un rappel. Le temps avançait, et la vérité, doucement, s'est rapprochée.